Ushajiuliza ama ukafikiria ukajiuliza kana kwamba kwa nini zile vitu ambazo zilikuwa zinafanyika kitambo katika Biblia hazifanyiki katika siku zetu? Na kama zinafanyika, unaona 80% of those things zinafanyika, they are not genuine. Ushajiuliza maswali kama haya? The same God ambaye alifanya hayo mambo yote, do you know he is still the same God we are praying today? But ushajiuliza why? The reason why, because we are living in a generation where people does not know how God work. God work like this. You must believe first. You must agree first.